ਰੈਡੀ ਜੀ? बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਆਉਣੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਐਂਡ ਜੋ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰ ਸੰਗਮ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਬੜੀ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਨੇ? ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਰੀ ਜੀ ਭੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਹ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਨਾਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਆਏ ਸੀ, the reason I'm running for city councillor seat in ward 12, there are many issues. However, the main three that I have been able to recognize, they're LRT and transportation, that includes availability and ease of using LRT and the transportation facilities. With that, there is also talk about Uber and other private transport providers. And next one is community safety. I spent 24 years of my life with the Edmonton Police Service, so I am fairly confident in that. That we only got a budget increase of $3 million per year. And the other one, next one is the growth and development. The new development and the growth of the city within its infill. How we can, the more areas we have, the more infrastructure we need to collect more taxes and spend more money. But we need to also create population density in the existing areas. That would be less expenditures, however, more revenues coming into our pockets as a city. And again, we need to make sure that rather than wasting money, I'm not going to keep harping on that, but at the same time, we need to start the projects that and update the people how they're going, where they're going, and how far into it they're going. And if the things are not going well, there is no need to keep it away from the people. So again, I said, working with the other communities like 50th Street, we built band-aid solution type stuff. 50 meters here, 50 meters there. We need to complete the projects. Thank you. ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, one more question. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ I don't say that I'm going to do, I have done that. That's why I believe that I'm the best candidate here. Thank you ਜੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਸਟੀਵ ਟੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ Thank you. So your question you're asking that what was door knocking, response I got. That's what you're asking, Two right? questions, two parts. Pardon me? Two part, and there's two parts to it, yeah. This first part is, okay, door knocking, people ask about crime, okay? What are you gonna do about crime? And crime, there's few solutions to get more police officers. Is that really gonna fix the problem or not? Basically, you have to get in as like a neighborhood watch. Get people more community involved into that field. Then, like England has camera system with a high crime area. Why can't we get more cameras put in there to reduce crime? And then the second was taxes. Why are they going up? Simple. Edmonton wants simple as why they're going up. None of this high-tech answers back to a person. Simple English, why they're going up and where the money is going. Okay? And the second part of your question was why I'm a better candidate. Well, born and raised here, Punjabi, and
The reason is that pure English. You want a normal person going in, no political attachment to anybody. Just a normal person going in. Simple answer. That's all the public wants. Simple answers. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੈਮ ਚਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡੋਰ ਨਾਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਲਵਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਟੈਕਸਸ ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਸੇਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਮੰਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਦੇ ਨੀਡ ਮੋਰ ਟੂਲਸ, ਮੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਦੇ ਘੱਟ ਓਨਲੀ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੋਰ ਨੋਕਿੰਗ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਿਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਆ 5 ਲੱਖ ਦਾ, ਆ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 50,000 ਥੱਲੇ ਕੀਮਤ ਗਿਰ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਗਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੌਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੌਬਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੋਰ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸਸ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਰਲ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਹਾਊਸਸ ਓਨਲੀ 4 ਫੀਟ ਦਾ ਗੈਪ ਆ। 10 ਸੈਕਿੰਡ ਓਕੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੋਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਟਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਤੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, thank you. During my door knocking, ਜਿਹੜੇ issues ਸੀਗੇ slightly bit different ਸੀਗੇ, maybe being a female candidate. ਤੇ definitely ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ LRT ਦੀ completion ਆਪਣੇ ਮਿਲਵੁੱਡਸ ਨੂੰ, ਤੇ late night bus service ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ I came from ETS. Because I came from ETS, and definitely when you introduce yourself, you tell them, you know, what department you're working in for that many years. The question भी उतना दे थानू raise करते हो। ते एक जो important issue है वो हैगा family violence, domestic violence. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2015 ਦੇ stats ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 2014 ਦੇ stats ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ almost 8,000 phone calls ਜਿਹੜੀਆਂ domestic violence ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। That means 21 phone calls to the police department every day for domestic violence. We have to do something for domestic violence. And then ਜਿਹੜੀ problem ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ domestic violence ਦੇ cases ਆ ਉਹ unreported ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, right? ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵਿਕਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਕਰ ਲੇਕ ਐਂਡ ਐਸ ਵੈਲ ਲੋਰਲ, ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਾਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। 15 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। You know, if you are stopping service right at Millwoods, how are we people going to get home, those who live in the Summerside or they're living in Walkers? Thank you. Yeah. I think my time's up. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਇਰਫਾਨ ਜੀ। So as we've been door knocking, 3 main things. And it's interesting because when you go to the different areas of the ward, the priorities are different. So in the area I live in, LRZ Summerside, for example, issues such as community safety for sure has been one, and it's just one area because of the increase in break and enters that they have experienced specifically. And as someone who teaches criminology at McCune University, I'm always tempted to get into like
class lecture to them at the doorsteps, but I prevent myself from doing that just to give them the most important information, saying that even though there are those issues in that area, it's still very important to know that Southeast Edmonton does have a relatively lower crime rate compared to other parts of the city, biggest issues being property crime in Southeast. So we talk about community safety, but another thing that comes up at the door is just understanding the tax assessment specifically. And I know the city does have information on their website, but again, going back to a previous point, it's very, very high level, right? And you need to be able to explain information in a manageable way. Third thing that's come at the doors is just engagement with the community, right? So there's been impacts of certain decisions, especially right now with Ward 12 not having a councillor. Things have gone through with some areas of the neighborhood where people didn't feel they were properly consulted. So being able for them to understand why decisions are made and them fully being a part of the process is very, very important for residents there. And I think the second part of your question is, why do I feel I'm the best candidate? I have the most experience. I've worked with the City of Edmonton with municipal government for over 5+ years. I have the education. You know, I've been educated here. I'm currently doing my PhD, which is currently going to be on hold if I'm selected as a counselor. But I have that experience. Also teaching at the university level, I'm able to manage high-level discussions. I'm able to manage high-level thought processes, which is integral as a counselor. Number 3, I live in the area. I'm raising my young family in the area. Impacts that happen in that part of the city impact me directly. So I want to make sure that any decisions that are being made at the council level, in Ward 12 specifically, are for the best of that neighborhood. Thank you. Thank you. ਹਾਂਜੀ ਨਵਜੋਤ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸੋ ਯਾ ਅਸੀਂ ਵੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੌਕਰ ਫੀਲਡ ਆਈਸ ਰਿੰਕ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਰਨ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਿਲਵੁੱਡਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਮੈਚੁਰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਨੂੰ making sure that all update ਹੁੰਦੇ ਆ in a timely manner. So ਇਹ tension ਹੁੰਦੀ ਆ in terms of our servicing for our ward. So ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ validating ਕੰਮ ਆ ਕਰਕੇ services for family ਮੇਰਾ passion ਆ ਮੈਂ teacher ਆ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ and I believe in complete communities. So communities for ਬੱਚੇ for children and communities for seniors. Sada hun ek senior, there's only one seniors housing in the entire ward. There's 90,000 residents. And a long-term planning bhi chaidiya for a complete community in Ward 12. Dusri vadi gal and lokan ne kya hoya transit options. So main neighborhood di hegi ha 3 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਹਾਂ to go to university and that's unacceptable. So things like the neighborhood routes. ਅਸੀਂ ਹੁਣ we can go within the neighborhood to walk or getting to the new LRT station as we're building is very important. Express buses, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲੇ, they should have express buses available to them. And ਤੀਜੀ ਗੱਲ is the low income transit pass. Council ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ they only partially funded it. 10 so seconds. ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ okay. So the reason why you should vote for me is because I have the experience and education in community building to represent our ward effectively. Thank you. Arandeep. Thank you, Navjot. Thank Thank you. you, Prasad. Thank you, Gopal. It's very, very good question. ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੈਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੌਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੇ they're quite receptive to my job creation plan. There's also a lot of hyper-local issues, neighborhood to neighborhood. So for example, in Larkspur and Wild Rose, ਜਿਹੜਾ 38 Avenue, ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤੇ crossing ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ pedestrian ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋ community connect ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ signalized intersection ਹੋਣ safety ਵਾਸਤੇ। Summerside ਜਿਹੜਾ Grand Boulevard ਆ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਸਿੱਧੀ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ lower speed limit, city administration ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ neighborhood ਦਾ speed limit lower ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ bureaucratic ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ mostly on accountability for city projects,
on the tax increases. People are concerned about being able to afford to stay in their homes. And ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ why I'm the best candidate, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੰਪਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦਾ ਪਰ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਰੁਣਦੀਪ। ਹਾਂਜੀ ਜਸ਼ਪਾਲ ਜੀ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋ ਰਿਮੂਵਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਓਟਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋ ਰਿਮੂਵਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਕਲੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਪੂਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੋੜਪਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਐਸਾ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 100% ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੋਟਿਡ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵੋਟਿਡ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਿਲਵੁੱਡ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਮਿਲਵੁੱਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਫਿਲਪੀਨੋ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਲਿਆਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੇਪਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੈਕ ਗਿੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ a similar door knocking experience. So first one is crime, mostly petty theft. Vehicles doors unlocked, they take the change, sunglasses. Sometimes they take the garage opener, open the garage and take stuff from inside. So for that I have the same idea as CP Tour Crime Watch. The police asked for 15 million, they got 3 million, we all know that. We have a police officer involvement with the community watch. We see suspicious activity, we tell the police officer, and we don't approach the suspicious activity ourselves. Number two is a little different. Most people concerned about speeding in the streets. There's a lot of little kids. Ward 12 has a lot of young families, so there's little kids playing all the time. Solution to that, first one would be speed boards. Those have been proven to be effective. And if that doesn't work, then we need to have law enforcement give out tickets for speeding. And number three, like most candidates said, is public transportation. Especially in the newer neighborhoods, there's a lack of bus stops, and the frequency of the buses after 6 p.m. is bad, so people can get to work, but they can't get back home. And what they end up doing is they end up driving to a different stop and taking that bus from there and then driving back. So it defeats the purpose of transit. Why I'm the best candidate here is because I used to be an operations manager for an oil field company. I did nothing but budgets and manpower. And that's what we need, somebody to watch the budget and somebody to watch the manpower. Number 3 questions you should always ask the candidate when they come to your door. Do you live in Ward 12? Yes, I do live in Ward 12. Number 2, are you associated with a political party? No, I'm not associated with a political party. You have candidates even here today that are associated with the federal, provincial political party, be it PC, NDP, and Liberal. You have to question yourselves, whose interest do they have? Do they have mine as a taxpayer or their political parties? Number 3 is communication. Now, I can speak English, obviously, and I can understand and speak Punjabi when needed. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਰੀਬਟਲ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਵੀਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਤੇ 2 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਟ ਵਾਸ ਅਫੈਕਟਡ ਕੁਆਇਟ ਬਿਟ ਬਾਈ ਊਬਰ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਸਟੈਂਡ
in terms of Uber, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ they don't want to follow any local regulation. ਬਰੀਫ And city get under pressure to actually changing their own bylaws to facilitate actually the company instead of standing up to on their defend their own bylaws. ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਟੈਕਸਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸਸ ਆ ਦੈਟਸ ਕੀਪ ਗਰੋਇੰਗ ਔਨ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਡਬਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਵਿਸ ਇਜ਼ ਲੈਕਿੰਗ ਕੁਆਇਟ ਅ ਬਿਟ ਲੈਕ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ the rate of property taxes going up. So ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ unique experience ਹੈ what you see is missing in the city that you wanted to bring it on the table. So that Thank you. Thank you, Jasveer. Starting with from the middle. ਬਿਠੋ ਮੈਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਂਜੀ starting from the middle, Irfan ਹੋਣਾ ਕੋਲ Okay, is this mic from working? ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਕ Yeah, ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ okay. ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ ਵਰਕਿੰਗ So, I hope I caught your question. So you said you want two very quick comments on those two issues. So number one, your Uber question is very timely because as we know, that's going to be coming to council next week, January 26th. And the way it's framed right now, okay. Audio. Please leave this mic. This mic? Yeah, so I've broken two At the microphones comment. already. Do Sorry. you have? So starting with your Uber question, very timely because as we've seen, it's going to council for second reading next week. So essentially they've agreed upon it in theory. Second reading is going to be tweaking some of the suggestions that had come out just today. I won't get into too much details of it. But at the end of the day, I do somewhat agree with your question in terms of it seems like there isn't a proper negotiation for one industry. And it seems like the city is, in some extent, going towards supporting Uber in some context, right? And I think when you read some of the discussions from the consultations they've had since December and January of this year, there's only like 50 people from the taxi industry that was consulted. That includes face-to-face consultations, that includes online consultations. I don't think that's enough. 50 people to make a decision as big as this is definitely not enough. At the same time, they got people involved from the wider community to understand, you know, how we have the ride-sharing impact Edmontonians and how it impacts our service delivery. Right now, the way it's being framed is Uber will be passing through, and they're not naming Uber, they're saying P2P, right? They're talking about those different ways of ride-sharing options. But it seems like there is an uneven playing field, and I think that's the biggest contention is if there's going to be any type of ride-sharing or shared economy in place in Edmonton or other cities, it needs to be at a fair pace, an equitable pace as other industries, right? I have a family who had a small business themselves, right? And I can imagine being impacted by something similar like this if it's not being regulated fairly. Second point, I'll be very quick. The biggest thing in terms of the property taxes, we're growing so fast, I don't think we understand just how fast we're growing, and it's just to maintain the current service delivery. But citizens aren't informed to know what it's going to where the services are going towards. I know we're out of time, I'll respect that, and I'll pass it to the next candidate. Now, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ very simply ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਇਆ in council ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ council ਨੇ January 26 ਨੂੰ evaluation ਕਰਨੀ ਹੈ decision make ਕਰਨਾ it's absolutely unfair ਵੀ ਕੋਈ ward of the representative ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ so ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ Ward 12 the representative ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਆ Uber ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ it is actually